옛날부터 3시간 이상의 수면을 취하면 저절로 눈이 떠지곤 했어요. 자연스러운 현상인 줄 알았는데 모든 분들이 그렇진 않더군요. Okay, everything should be in order. Okay, hopefully things go better than last time. Hopefully, I spent way too much time grinding, so hopefully this team carries through this. What's it called again? Intervallo? I'm not sure why this came after Count to 3 and not Count to 4. But, oh well. 투입합니다. 다들 내리시죠. 여기서 다음 임무를 위한 의뢰인을 만나기로 했습니다. 못 봐주겠고. 이젠 하다하다 심부름꾼 마냥 의뢰까지 받는 거야? 어? 저긴 뭐 하는 곳이지? 유난히 줄 서 있는 사람들이 많네. 이 짜릿한 향기를 모르겠어? 치킨이잖아. 그래, 그것도 비싼 오일로 바삭하게 튀긴. K사에서 요새 대유행 중인 보살 치킨을 모르다니 아직 K사는 헛돌아다니신 모양이군요. A man with a, I'm not sure how to say that, impression suddenly cut in the sinner's conversation. Chicken. Conversation. As if he belonged to our group. 보살 치킨. 그게 무엇인가요? I have no idea what a intervallo is. 답변 드립니다. 보살 치킨이란 다리 6개, 날개가 8개 달린 맛도 양도 보살이라고 명성이 자자한 치킨 가게죠. 심지어 그대의 취향이 무엇이든 맞춰드립니다. 육질이 좋은 육감 치킨, 살이 유독 많은 퉁퉁 치킨, 살이 쫄깃한 질겅 치킨. 자, 뭘 원하십니까? 언젠가 들어본 적 있는 것 같소. 웬일이래? 요즘 소식엔 누구보다도 둔할 것 같은 우리 이상 씨가. 그래서 넌 뭔데? 함부로 남 이야기에 끼어드는 꼬라지를 보니까 우리가 누구인지 제대로 모르는 모양이네. 우리가 그래서 누군데요? 저런 가게 앞을 돌아다니고 있는 저건 무엇일까요? 썩 정상으로 보이진 않는데 말이죠. Turning around, I spotted rather strange-looking people with just as strange behavior. Isn't that K-Corp staff? What are they doing here? 얼굴에 알 수 없는 가면을 뒤집어 쓰고 있는 자들이 보인다. 마스코트 뭐 그런 거 아닐까요? 자세히 보면 꽤 귀엽게 생겼을 것 같기도 해요.
그 마스코트를 보고 손님들이 소리를 지르면서 Why is there suddenly 7 people here? I literally just started. 미심쩍지만 그냥 가만히 있자고. 우리한테 딱히 다가오는 것 같지도 않고 쓸데없는 소란에 휩싸이는 건 사양을. 그렇네요. 딱히 다가오지는 않는군요. 아이, 그 길가에 있는 돌멩이는 갑자기 왜 죽는 거지? 응? 정체불명의 양반? What is that? What in the world did you do? That's what I'm saying. Hit by the rock, it started looking around. Then it began to slowly shamble in our direction. 어이쿠, 실수였습니다. 이걸 어쩌죠? 뻔뻔하네. 정확히 머리를 후려버렸잖아. 우와, 자세도 상당히 안정적이었어요. 감사합니다. 과거의 도시 야구 선수가 꿈이었거든요. 그럼 그대로 대가리째 홈런을 쳐주지. 기다려. 다가오는 속도가 빨라지고 있습니다. 제 머리를 홈런 시키기 전에 저것부터 해결해야 할 것 같은데요. As Shu viciously reached for her sheath, those things came right for us. 닭머리네요. They have chicken heads. 응. 딸기네. 그것도 생달기네요. Wrong ones that too. 하늘 품은 달기 지옥에서부터 기어나온 것 같은 모습이구만. 그 뭐냐? 그 지난번에 싱클레어가 뼈 바르기 힘들다고 닭날개를 남겨서 그런 게 아닐까? 아무리 생각해도 그거밖에 안 떠오르거든. What is happening? 쟨 그런 거에 안 놀라요. 그리고 결국 그것마저 로자 씨가 가져가서 남김없이 드셨어요. 이렇게 된 거 싸우는 수밖에 별다른 수가 없겠군요. So why is this guy taking cover behind me then? Before I could complain further, the chicken-headed crowd attacked us. I think I might know what this is. Yeah, I think I fought these guys in the mirror dungeon. 조심하랬지? 지금이라도 말 들어. 시간 끌지 말고. 행동을 개시합니다. 시간 끌지 말고. 다시 복구하긴 힘들걸요? 조심하랬지? 길에서 비켜. I wonder if this is gonna work like the other contos. 녹아내렸네. Shit. Yeah. 자, 급한 볼일은 끝났으니까 본론으로 들어가자고. 아직 신원도 파악되지 않은 안경 양반. 반론합니다. 그 호칭은 같은 안경봉지로서 섭섭하군요. 아하, 그런 건가? 미안한. 신원 같은 기본적인 인적 사항은 사망 신고를 할 때도 쉽게 파악이 가능하다. 아, 제 소개를 미처 드리지 못했군요. 명함 받으시죠? 3조라고 합니다. Disregarding the growing hostility surrounding him, the man handed us his card straight away. K사 식량 자원 계량부의 연구소 소속. 하! 그럴 듯한 단어만 잔뜩 써주면 넘어갈 줄 알았냐? 물론이죠. 납득과 설명은 제 전문입니다. 그러니 진정하고 잘 들으세요. 아까의 전투에서 당신들의 모습을 매우 인상 깊게 보았습니다. 특히 눈앞에서 동료가 죽어가는 광경에도 아랑곳하지 않고 적들을 후드려 패던 모습 말입니다. 심지어 몇몇 동료분은 손가락질을 하며 비웃기도 하더군요. 발목을 잡는 자들이라면 아군이고 뭐고 개의치 않아야 한다. Otis replied to his remark with a look full of pride, even though it didn't sound close to a complaint at all.
여러분들도 or compliment at all. 보시다시피 이 가게 Shit. 앞을 점령 중인 정체불명의 닭들로 인해 피해가 이만저만이 아닙니다. 근데 사장님도 몸져 누워 계시다가 방금 막 일어나셨죠. Another man with a with a something face tottered to us, making it somewhat apparent that Sam wasn't lying about the restaurant's owner falling ill with worry. 말씀하시면 됩니다. 그러니까 우리 치킨집은 몇 달 전 은봉이네 호프집이라는 닭집에 맞은편에 오픈하였습니다. 저희 체인점의 우수한 혈통의 닭을 사용한 맛과 푸짐한 양으로 인해 은봉이네 호프집의 손님들까지 모두 저희 가게로 넘어온 건 당연한 수순이었죠. 그런데 은봉이네 호프집의 주인이 그 사실에 충격을 먹었던 건지 다 같이 망해보자는 마음인지 돌연 기행을 일삼는 것이 아니겠습니까? 아니 뭐 그 경쟁업소에서 견제 좀 할 수도 있는 거 아니겠어? As if to attest to the restaurant's owner woes, screams echoed from the other side of the street. 저게 뭐야? What is happening, bro? As the supposed owner of never mind, swung his arm while muttering something, the chickens responded in unison. Hello? Hello, Don? Okay. The raw chickens jumped at people. I can see that. 뭐죠? 닭을 지휘하는 건가요? 보통 기행이 아니었군. 아 얼마나 앙심을 품면 사람이 저렇게 되지? So instead of head crabs, we have head chickens. 생체 개조라도 한 것 같은 생닭들이 가게에 무단 침입을 하면서 기물을 파손하지 않나? 보신 것처럼 이젠 닭들을 뒤집어 쓴 사람들까지 생겨나고 있어요. 이대로 가다가는 가게에 크나큰 경제적 손실이 생길 겁니다. 이상 눈물 나는 이야기였습니다. 여러분이 나서서 이 사건을 해결해 주실 수 있겠습니까? That ruffled your feathers, huh, Sang? 아무리 그래도 우린 치킨집 의뢰 같은 건 안 받는다. 평생 이용권. 의뢰를 해결해 드리면 이 매장을 평생 이용할 수 있는 파격적인 혜택을 드리도록 하죠. 평생 이용권이요? 우리 체인점에 그런 게 있는... 시식용 치킨도 몇 개 준비해 왔습니다. 예? Sam personally distributed pieces of fried chicken that he suddenly had his hands on. 자, 질서 있게 한 줄로 서서 받으세요. 닭의 유명 혈통별로도 종류가 있으니 취향껏 골라보시고요. 혈통마다 자랑하는 부위의 맛이 다르고 향도 풍부하다고 하죠. Oh, it's done. 한 가지만만 골라야 하는 것이요? 다 맛있어 보이는데. 다른 맛은 미래를 위한 기대감으로 남겨두는 것은 어떻습니까? 평생 이용권이 있다면 모두 해결될 고민일 텐데요. 오, 그거 참 반박할 수 없는 말이군. It seems Sam has won the hearts of most of the sinners with his compelling words and fine poultry samples. 어쩌시겠습니까? What? This might be the first time I've seen Cliff go quiet at someone's words. 그거 나쁘지 않은 의뢰군. 저기요. 우리는 황금 닭다리가 아니라 황금 가지를 찾는 게 목적 아니었어요? 언제부터? Aren't we supposed to be looking for golden bows, not golden drumsticks? 못 들었어? 바삭한 닭을 평생 먹게 해준다잖아. 개수 제한은 없는 거지? 그냥 끝없이 주는 거지? 포장도 되는 거고? 이러고 있으니까 옛날 생각난다. 알 사람 있으려나 모르겠네. 햄햄팡팡에서 파는 갓 튀긴 치킨도 진짜 맛있었는데. 난 알아.
어쩌다 돈이 생기는 날엔 조직원들이랑 외식하러 가기도 했지. 파우스트 씨, 빨리 말해주세요. 무슨 사칙이나 조항 같은 거 있을 거 아니에요. Foss was deep in thoughts by her lonesome. 그러죠. 의뢰를 수락하겠어요. 예? Of course. This might also be the first time I've seen Ishmael taken aback to this extent. 아니, 파우스트 씨, 혹시 정신이 잠깐 나가신 거예요? He was here like seconds ago. Hold on. 아니, 아무리 그래도 말은 가렸어 좀. 글쎄요. 파우스트는 대체로 정신이 나가 있는 편이니까. 오랜만에 다 같이 마음이 좀 통하네. 어? Foss, are you serious? You're taking a request over free chicken? 정확히 말하자면 뒤틀림 현상의 해결이죠, 단테. Distortion phenomenon. 틀림이라 그게 뭔가요? 명확히 모르는 이들이 많을 겁니다. 도시 곳곳에서 발생하고 있지만 대중적으로 공표된 적은 없으니까요. I think bro's just hungry. 아, 통상적으로 인간이라 부를 수 없는 형태로 변하는 형상이라고 알고 있다. 원인은 불명, 형태도 제각각이었지. I mean, there doesn't seem to be any 설명만 downsides. 들어서는 모르겠네요. 환상제 같은 건가? 아니, 그들은 What could go 환상체와 wrong 다르게 with this 말로 voucher 표현하지 anyway? 않고 완전히 숨이 끊어지기도 하지. 전에 몇 번 본 적도 있었다. 회사 내부에는 뒤틀림 현상 자문 해결사가 속해 있는 부서인 LCD가 존재해요. 작은 규모의 부서이긴 하지만 그만큼 눈여겨보고 있는 현상이라는 뜻이죠. So the owner of that place has turned into one of those distortion things? 맞아요. 사람이 단순히 미쳐버린 것만으로는 생각들을 갑자기 진두지휘할 수는 없으니까요. You don't say. I see. 역시 그렇죠? 파우스트 씨가 잠깐 헷가닥 하신 줄 알고 제가 직접 나서서 정신을 차리게 해야 하나 싶었잖아요. 방금까지 메이스를 꽉 쥐고 있었던 거지, 이스마일. 옳소. 사상자가 생기기 전에 우리가 나서야지 않겠어? She eating chicken? 저 입에 소스 묻었다 꼬맹이. I watched as Rhoda wiped Dawn's mouth clean. 그럼 의뢰를 수락한 걸로 알고 연락을 기다리고 있겠습니다. Well, that was certainly something. But I've already fought these guys in the mirror dungeon. 입회 완료. 계약에 따른 의무 이행 확인도 했고 이제 할 건 다 했네. 투입합니다. So is this entire intervallo about chickens? 행동을 개시합니다. 적출할게요. That's funny. 외우 피해 적법한 무력 행사다. As a wise man once said, it's finger licking good. 행동을 개시합니다. 잘 들어. 망했군 하나가. I didn't quit, I was just grinding. I have everyone at max level. And some are at max uptie. Literally everyone except Foss and Rhoda are uptie 4. There's not really much to stream on Limbus Company. Besides the story. 길 좀 막지 마.
길에서 비켜. 방해꾼 하나가 사라졌군. 방해꾼 하나가 사라졌군. Why is there 10 people here? How? 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. 따라갈 준비는 끝났습니다. I never thought a game, I guess, I don't know if this would be considered a chapter about chicken would get 11 current people watching the stream. What are we supposed to do to resolve a distortion? 간단해요. Foss seemed to have a habit of prefacing her expositions with a disclaimer about their simplicity. 뒤틀림이 생긴 이의 마음을 about the 열게 하면 simplicity. 될 겁니다. 경계를 풀고 스스로 마음을 내보일 수 있도록 말이죠. 그렇군. 견갑골을 꺼내야 하나? Oops. 속을 직접 내보이는 방법이라. First off, we probably should visit the place and figure some things out. 생각들이 돌아다니고 있어요. 위생에 좋지 않을 텐데. They look like the things that were on those people's heads earlier. You don't say! I don't know what they are, but we shouldn't get too close to. Unfortunately, I had forgotten that around 80% of the sinners valued my suggestions less than cooing of a random pigeon on the roadside. 그래서 이 닭들을 족치면 그 집에서 치킨을 평생 먹을 수 있다는 거지? 귀엽군. 모쏠이다. I get it. That one was slice them all bare. 끄덕. Provoked, the raw chickens leaped into the air. Cliff's face was then devoured by one of them. No! Cliff? Cliff stood in silence with the raw chicken, adoring his head. It was quite the sight, much to my terror. 전 지금 히스클리프 씨 쪽이 더 괜찮은 것 같은데요. 지성적으로 보이잖아요. 어떻게 단테? 빨리 시계 돌려. But then, nothing would stop me from rewinding here. But the problem is, what if my head turns into a chicken while the clock's working? 그게 그거라뇨. 시계 대가리나 닭 대가리나. Clock head, chicken head. they're no different. It's crazy. It looks like Sinclair was the only one actually worried about Cliff. 히스클리프 씨, 괜찮으세요? 있지. 분리가 안 되면 이대로 우리 마스코트로 써먹는 Why is there 12 people here? What's the deal with you and mascots anyway? Thank you. Twisted Manners? I think I said that right. 저걸 보시오. 히스클리프 씨가 다른 닭들과 대화를 나누고 있어. 수다쟁이가 되었네요, 히스클리프 씨. 히스클리프 씨가 대화를 한다기보단
얼굴에 씌워져 있는 저 닭이 히스클리프 씨의 몸을 빌려서 말하는 것 같군요. 나는 실수. 히스클리프 씨와 나중에 타오르는 석양의 해결사들 코스프레를 같이 하고 싶었단 말이오. 생닭머리를 해가지고선 그 코스튬을 해봤자 저대로는 비웃음만 당할 것이오. Since when did the sinners cosplay? What? To avoid the gathering crowd, we shoved Cliff into the interior of a bar and friars and followed behind him. Oh, I didn't know that. 이 닭대가리 도저히 못 봐주겠군. 정신이 바짝 돌아오도록 만들어주지. Wow, I'm also streaming this at 5 in the morning. Otis grabbed the raw chicken on Cliff's head with one hand and begun to slap it ruthlessly with her spear. Their spear? Viciously. Or furiously. 타격 소리가 적군의 포로를 심문할 때의 세계와 유사했다. 정신 차릴 기색이 보이지 않는다. 어쩔 수 없겠어. 닭머리를 통째로 뽑아내겠다. 그렇게 막 무 뽑듯이 뽑아도 되는 거야? 그러다가 얼굴 가죽이라도 벗겨지면 어떡해? 답답하군. 설사 얼굴 가죽이 벗겨져도 관리자님이 계시니까 괜찮은 거다. No, seriously. It's really not fine for me, Otis, and I can't just... Despite her opposition, Otis began jostling the chicken with all her might. I heard something tear. It didn't actually come off, did it? 정신이 드나? 이번에 왜 이상한 국물이? 히스, 계속 이상한 말들을 중얼거리면서 닭들이랑 진지하게 대화를 나눴어. 그러고 보니 뭔가 대화가 머릿속에 들어왔던 것 같기도 한데 뭐라더라? 무슨 레시피를 잃어버렸다고 했는데 손님을 모이게 하는 비장의 요리법이었는데 그게 없어진 이후론 그 후론 주인님이 갑자기 이상해지더니 우리들을 감염시키고. 지금 닭들이랑 우리라고 한 거예요? 젠장, 아직까지도 닭도리들의 영향이. 쟤네 이름이 닭돌이였나요? If the distortion happened because he lost his recipe, then maybe we can somehow recreate it for him. 얼추 근접한 답안에 도달해낸 것 같군요. 뒤틀림에 대해 밝혀진 건 많이 없지만 선악, 아니 마음이 산산이 허물어졌을 때 발생한다고 알려져 있죠. Sounds like you just pivoted away from good and evil because that version would get too long for you to bother. 가령 홍루 씨가 도시를 살아가면서 절대 변하지 않을 거라고 확신했던 믿음이 있었을 거예요. 혹은 삶을 지탱하고 있던 희망이라 불리는 무언가가 있었을 수도 있겠죠. 그게 한순간에 무너졌다면, 나를 놓아버리게 될 정도로 커다란 충격을 받는다면 마음이 허물어지겠죠. 뭐 그럴 수도 있겠네요. 뭐 잘난 도련님 인생에서 일어난 대단한 충격이라 봤자 용돈 뺏기는 거 아니겠어? 용돈은 받은 적도 없었던걸요? 원할 때마다 쓸 수 있었는데 굳이 받을 필요는 없잖아요. 뭐야? 그럼 뭐였는데? 알고 있다고 생각했는데 지금은 떠오르지 않네요. 즉, 정리를 해드리자면 뒤틀림은 발생자만 알 수 있는 원인 모를 심리적 충격으로 인해 벌어진 현상. 단단히 마음의 벽을 쌓아올린 상태라고 말할 수 있죠. Yeah, after I beat Kanto 3
I got this instead of Kanto 4, so yeah, I guess so. 이 벽을 뒤틀림이 원하는 방식을 통해서 허물어야 합니다. 여기서 뒤틀림이 원하는 방식이라 한다면 당뇨리겠군 그래. Chicken-based cooking. Greg took a confident step forward after saying that. 전쟁통에서 남은 음식을 모아 전우들에게 통조림을 이용한 요리를 해준 적이 많았지. Yo, 트라우마에 we got a 시달린 chef? 국민들도 전부 감동의 눈물을 흘리며 다 같이 퍼먹었어. 방금 누가 콧김 소리를 냈던 것 같은데 내가 잘못 들은 거겠지? 웃기는군. 벌털 주제에 어디서 요리를 운운하는 거지? 니놈, 차라리 그 집게로 햄버거 패티나 굽는 편이 낫겠군. 와, 그레고르 씨가 가게를 차린다면 집게 사장이 되는 거네요? 료슈, 그거 벌레 털보란 뜻이었지. 아이, 그래도 뭔가 집게 사장이라는 호칭은 마음에 드는군. 요리는 말이지. 혀, 그리고 거미 시키는 대로 하는 것이다. 전쟁통에서 막 I have to read during the fights of Kanto 진짜 4? 요리가 부를 Uh-oh. 가치가 있는가? 오, 방금 명대사 나왔어. 심지어 료슈 씨가 줄여 말하지도 않았어요. 있어 보이는 말이긴 하지만 저자한테서 들으니까 기분이 거시기하군. 아니 그런데 요리는 해본 적이 있나, 료슈? 당연. 시답지 않은 이놈이 상상조차 Are they 할수 about to 없는 start a 경제 cook-off? 요리를 해봤지. There's no way they're about to start a cook-off. 이거 점점 열받네. The first depression wave to players. Yes, Dong. Okay. 그럼 나는 료슈 편. What kind of name is literally 갑자기 cheese? 술을 나누는 이유는 뭐지? 재밌잖아. What's next? Basically bread? 그리고 자연스럽게 료슈 편에 선 이유는 Flower Lady will crush him. 그래. Who the hell is Flower 우린 Lady? 그동안 너무 가까웠어. 오늘만큼은 벽을 좀 더 보자고. Cliff, having shaken off the dizziness, walked to Greg's side. 그러니까 저 자식을 박살내면 이긴다. 이거지? 아니 박살내는 게 아니라 설마 부하들에게 Okay, 통조림을 okay, 먹였다는 okay. 말인가? 군인의 수치고. Now this is starting. 즉석식품파다. This is starting to remind me of the Danganronpa thing in V3, where there's characters on each side of a debate. I forgot. For 3 turns. 그냥 입맛이 다른 것 뿐이잖아. 유치하네요 정말. 이런 걸로 편가르기나 하고 싶어요. That's all I've been doing so far. Is just spam win rate. 그래서 이수는 어느 쪽이야? 만약에 수감자 음식 담당자를 그렉이나 류슈 중에 꼭 한 명 선택해야 한다면 말이야. 수작 부리지 마. 이스마의 저 친구는 초반부터 나랑 생각이 좀 통했던 사이라고. In spite of Greg's confidence, Ishmael's face and posture betrayed a sense of awkwardness. 이스마엘? I'm really smart. 그레고르 씨의 통조림 음식은 소시적에 배 위에서 지긋지긋하게 많이 먹어서요. 왜 눈을 못 마주치는 거야, 이스마엘? 어? Lost the clash. And so walked in and rested the stage. He said at the stage and doing it again and reading it correctly. Ishmael took a few sluggish steps backward and to stand next to Roshu. Her eyes never looked up to meet Greg. What is happening? That's crazy. Even though there wasn't much
reports to begin with, I could hear what little trusting bond existed between the two fall apart. Dawn had glued herself to Greg's back before I noticed her face was off color. What? 사실 이전에 버스에서 닭꼬치를 먹을 때 나 보고 말았어. 저자가 무슨 짓을 했는지. This literally looks like a debate in Danganronpa V3. I swear. 닭꼬치 뭘 했는데? 그거는 참아 입에 담을 수조차 없어. 아, 이런. 그걸 보고만 건가? 닭꼬치의 궁극적인 맛을 내기 위한 나만의 비법이었지. Dawn shuddered violently. Soon enough, Lou went to Greg's side with a sparkle in his eyes. 살면서 애완동물 사료 같은 음식들도 한 번쯤은 먹어봐야 하지 않겠어요? 전 그레고르 씨를 응원할게요. What? I have to start doing research later on? That's crazy. 그래, 그거 참 고마워, 홍루. I get it. Nah, I wouldn't raise Greg. I get it. Lou stood behind Greg wearing a kind smile on his face. 파우스트, 당신의 말로 누구보다 합리적인 선택을 할 수 있겠지? 글쎄요. 파우스트는 종종 모험을 즐기기도 하죠. With that profound remark, Fox took her place behind Roshu. 이해가 안 돼요. 왜 이렇게 It is indeed a 저희끼리 peak 편을 game. 나누는 거예요? 어이, 그태 말 늦다. 살아남을 길을 고르든가 아니면 그딴 태평한 말을 하기에는 늦었다는 건가요? 그럼 Sinclair, you might be linked to Shu on a spiritual level at this point. Shu's ruthless remark made Sinclair trudge to her side. 협박으로 데려가는 게 어디 있어? 반칙이잖아. I have no idea what's going on. 나는 선택하지 않겠어. 그대들에게 겸허히 골라지겠어. 저건 필요 없어. 가져. Sang was placed on Greg's team without him moving a muscle. Let's go, Salt! Lastly, Salt quietly stood behind Greg. 메르소. Well, we're at even. 사실 좀 We're at 감동받았어. a tie. 비록 우리가 평소에 많은 대화를 나누지 못했지만 이렇게 먼저 다가와줘서 나는 2.9k. Is that paid or free? Is that paid lunacy or free lunacy? How do you have that much? 그저 적은 인원수가 있는 곳으로 가는 편이 올바른 균형이라고 생각했다. So we'll proclaim that they saw tears well up in Greg's eyes, and at that moment, with the teams decided, we entered the kitchen looking for a suitable place to cook. It had to become a long neglected mess with trace of foul rampage. However, Shu and Greg kicked stray plates and utensils out of their way like it was none of their business, and then took their spots. So, okay, is this starting to become Hell's Kitchen? Hang on. Are we allowed to do all this in someone else's restaurant? 어망직식 따위. 알게 뭐야. 어차피 망하기 직전의 식당이라고요? 그래. 우리는 뒤틀림을 해결하는 게 목표라며. An angered flock of chickens
to intimidate the sudden intruders, but much to their dismay, 방해하면 다 뚫어버린다. goddamn, you guys, you guys look more in sync now. Okay then. 적대 세력 감지. 시뮬 1차 강력 대단 기동. Bro, you guys are getting cooked. 지금이라도 말 들어. 적대 세력 감지. 시뮬 1차 강력 대단 페이즈 2. 배달부 모듈이 통제 시험. 침착하게 활로를 개척합니다. 완전히 녹아내렸네. 불길 속으로. 지금이라도 말 들어. 방해꾼 하나가 사라졌고. Save it up for the next banner. Okay. 불길 속으로. Yield my flesh. Who names themselves to claim their bones? 당연한 결과죠. 행동을 개시합니다. 그 오늘 가져가라. Win the clash. I think I did. Shu and Greg radiated and a burning something. In this murderous aura supposed to be? Is this murderous aura supposed to be part of the culinary experience? It is not. Cause funny enough, I've taken cooking classes before. 어차피 It is not. 요리 중 하나 아닌가? 생존 요리를 이길 레시피는 없지. 어이 노랭이, 닭 가져와. 네? 네. 이상 씨, 미안하지만 이 통조림을 좀 따주겠어? 그리하겠어. This one Limbus company stream turned out to be better than my first ever stream. The sights and sounds filling the kitchen seemed at least somewhat proper. I can hear knives hitting the cutting boards, broth boiling up in pots, and fire sizzling on cigarettes. Huh? Why do I hear smoking in the kitchen? I wonder. The two remain silent. Of course, as expected, the sound of a cigarette being snuffed out only came from Greg's side. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? 투입합니다. Does this thing have a dungeon like Kanto's or nah? 지금이라도 말 들어. So far, the stream is running better than Kanto 3. God damn, the stream for that was so laggy. It's called grinding. That's why she's level 40. It's called grinding.
Yield my flesh. 불길 속으로. 시간 끌지 말고. 그 오물 가져가라. Wait till Content 4. What? Is Foss gonna get 불길 cooked? 속으로. Well, Content 4, trust me. Well, let's pray I get an identity for Foss, cause she's the only one with a healing ego. She's the only one with a healing ego. Cliff has a healing ego, but it's only for sanity. 길 좀 막지 마. 길에서 비켜. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데? 다들 식량 꺼내. No 철학의 outcomes. 준비는 끝났습니다. Well, I don't have the healing ego for Greg. I stared at Greg's dish for a good while. What? Huh? Is this Greg? 밀리터리 서바이벌 음식이랄까? Oh wow. Do they really eat this in the military? 관리자 양반. Manager Bud. 언제부터 음식에 대해 그렇게 섬세하게 평가했나? Yeah, that's what I meant. The ones I have. Greg lost his usual calm demeanor and suddenly snapped at me. I looked at Shu's serving next. I felt like I was looking at a brand new work of art. As in, I had no idea what it was supposed to be. Shoot. Just to make sure you didn't mistake our objective with something the distorted restaurant owner, did you? 닥시. 닥쳐. 시계라네요. Oh, there he is. I fought this guy in the mirror dungeon. Cliff and Mersal had caught the owner of the restaurant and put him in a seat in the meantime. We started by feeding him Shu's cooking. 뒤틀림의 언어는 해석하기 어렵군요. 반복되는 패턴과 음료를 기반으로 연구해 본다면 70시간 이상. It will take me at least 70 hours to decipher it based on the speech patterns. 그때 동안 여기서 치킨을 튀길 수는 없어요. Wait, how do you not have a healing ego? Isn't there like a daily login thing for starter managers? There was for me. I think I can hear his voice in my head. 흥미롭군요. 지금까지 모은 황금 가지와 단테 씨 머리와의 공명으로 인한 영향일 수도 있겠어요. I think I just heard a staggering statement, but the owner's cries are too distracting. 저자가 뭐라고 하는 거지? Is Concho 4 really that bad? A funeral procession in my mouth. What is DR or DB? What is that? Is your cooking themed poultry apocalypse? He asks. 좋아. 오늘이야말로 그 시계를 몸통과 분리해주겠어. I was just relying
relaying his review. 그럼 둘이 사이좋게 보내주마. 참안했군 요슈. Got some 자신감 cock, yeah? 넘치는 그 태도는 좋았지만 You find out. 수녀 Oh my 끈 god, dude. 따라잡지는 못하지. So that's why someone told me can't rely on win rate on my first stream on this game. I beat the ring, but no. Huh. 자자, 내 차례군. 입 크게 벌리시게나. What I need is either an identity that uses mainly of envy, because that's like the resource I struggle gaining, because Cliff is like the only one that has envy attacks, and Frost's healing thing costs envy along with some other stuff. So it's either I get another identity that gives me more envy, or I just get a overpowered Faust identity. You can rely on it, but eventually your behind will be put over a fireplace if you go against bosses at some point. 이번에야말로 마음을 열고 있는 건가? He's wondering if it was sludged up from the food waste dumpster outside. That's crazy. Why should I save it? Is there like a OP Faust thing? Chronically sweet bread. That's crazy. So now we have just cheese and chronically sweet bread. Since something is coming, you should save the roses. When is it coming? Looks like both of your dishes failed. Magical girl dog is upon us. The owner of his chickens came at us with growls, as if to express their master's anger in full. There is no OP Dawn. There's an OP Dawn up soon. Okay. I guess that's good, because I only have like one ego for Dawn that I unlocked, and some guy told me it was good. 다시 복구하긴 힘들걸요? 지금이라도 말 들어. 행동을 개시합니다. Not gonna lie, these guys were way more tanky in Mirror Dungeon. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. 다시 복구하긴 힘들걸요? 방해꾼 하나가 사라졌군. Oh, we're fighting him. Why is he missing health? 조심하랬지? 시간 끌지 말고. What's an ego identity? 정출할게요. 방해꾼 하나가 사라졌군. Tavern? 길 좀 막지 마. I just saw it went from 5 to 12 시간 끌지 말고 길에서 비켜. for current people watching, bro. That's crazy. Oh my god. 이 숫자는 뭐야? 5의 기회 중 2를 소비하였다. 이런 뜻이 아닐까 하오만. I guess each team can prepare another dish then. How's that sound? And just like that,
Thus began Limbus Company's but cooking competition. 자, Okay. 역할군을 한 명씩 정해보지. 어차피 So Limbus Company just became Hell's Kitchen. Wonderful. 홍윤 씨는 혹시 뭐 부엌에 들어가 본 적은 있나? 제 방엔 부엌이라는 게 따로 없었어요. 어렸을 땐 간식 얻어 먹으려고 집 2층에 있던 대식당에 몰래 간 적은 있긴 했죠. 그다음 이상 씨. 며칠 전에 다 같이 유통기한 지난 우유 먹고 혼자만 얼굴 멀쩡했던 놈 아냐? 배까지 스며드는 센슈얼한 냄새였어. 13. That's our new record. 돈키호테. 아까부터 목 상태가 안 좋은 거야? 내게 맡겨보는 것은 어떻소? Wait for the one Mercel part. It's Pete. She said this with a bashful expression, her hands behind her back. 돈키호테. 이거 꼬맹이들 장난할 시간 아니야. 꼬맹이 아니요. 그리고 자. 저쪽 팀에서는 싱클리어 군한테도 요리 시켜주는데 왜 여기는 안 시켜주는 것이오? The beginning of Conjure 3 says otherwise. 닭이 너무 들쑥날쑥하게 잘렸다. 반듯하게 잘라야지. 허리는 다 펴고. It's on his uniform. 네. Sinclair's first name is Email. Huh. 꼬맹이, 이건 너무 삼삼한 거 아니야? Officially 난 좀 더 달짝지근하게 했으면 좋겠어. Plastic horse. 달게요? 설탕이 어디 있더라? I don't see his first name, but I could just be blind. 불세기를 더 강하게 해야 한다는 판단이 드는군요. Maybe it could be the cardboard 저건 안 sword. 돼. 칼 쓰는 솜씨부터가 글러먹었어. 다들 그러지 말고 직접 거들지 그래요. 확실히 싱클리어 정도면 믿을만 할 것 같네. 도련님 입맛이 적당히 까다로울 거고. 잠깐. 왜 나한텐 아무도 요리해보란 말을 안 하냐? 잘 봐. 내가 계란 정도는. 야, 에이, 젠장! 프라이팬이 왜 달궈져 있는 거야? 뜨거워서. Everyone watched as the pan cliffed through hit a wall and broke into pieces. God damn, bro, what a 이 throw. 식당 최소 140여일은 청소하지 않은 것 같은 곰팡이 냄새와 잡내가 난다. What? The kitchen has been left unattended for at least 140 days? What? 차라리 밖에서 요리를 하는 게 위생상 더 안전할 수도 있다. 나도 시켜주시오. 요리. Don eats the something raw chicken, and the sinners are more shocked about that than what is happening in Kanto 7. How dare you mess up our kitchen? You reckon with our wrath for your foul deed. What? Now Dante's acting all weird. It just felt like that's what I was saying. 자, 힘내자. 그레고르. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. 집회한다. 행동을 개시합니다. 시간 끌지 말고.
Let's pray Sinclair, Enclair, as the community calls him, carries Kanto 4. Because I heard he's super OP, and some random guy commented on a post I did a while back, saying that I'd be glad that he's here for some part in Kanto 4. It was either 4 or 5, can't remember. So hopefully he can carry Kanto 4. Imagine a chicken clock that makes clucking noises every day. Doing more work than your other sinners. To think of that as a glutton managed to outperform the crew. Dante being able to... Oh my god, the chat. Dante being able to understand the chickens is... You know... Sweet. Okay, that's what Rhoda... Rhoda is a queen? 길에서 비켜. I have grip there, and to be honest, I have no idea if he was supposed to be part. I wonder if another food is gonna pop up in stream, because we got cheese and bread. What's next? 길에서 비켜. 행동을 개시합니다. 길에서 비켜. I just realized I misread the bread's name. It's canonically sweet bread, not chronically. That's my bad. 여유로웠어. 아예 Raw 여기서 chicken. 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. 늦겠다. Did I just see a chicken with a chef hat? Can anyone tell me what this food is meant to be? 한수나오. 관리자나리. 초콜릿이라는 거. 참 That 맛있지 explains why Don in chat said Esquire. Came with hard bread. Huh. 그리고 The 난 bread lore is 감자가 싫기 crazy. 때문에 비슷해 보이는 오렌지를 대신 넣었어. 뭐? 누구 마음대로 감자를 빼냐? 이거 어이없는 새끼네. Okay, but why is the chicken so brutally torn to bits? 우리 동네에서는 손으로 닭을 쭉쭉 찢어 먹곤 하였지. 참 별미가 아닐 수 없어. Using one's hands? And what's this black thing? Why is a lump of coal in the pan? 내가 가만히 보니까 입도 없는 놈이 트심만 잡네. 너 이거 먹어볼 줄이나 아냐? What do you mean garlic bread? Oh, garlic bread. My dumb ass. 2 of 5. I didn't even see that. The chickens rushed to us under the distorted restaurant's owner's short yet device order or decisive order. Yeah, he is wearing a chef hat. I love how it's called a head chicken and not a head crab. I hope this doesn't have a dungeon, bro. 지금이라도 말 들어. 완전히 녹아내렸네. 행동을 개시합니다. 그 오물을
떼어내주지. 시간 끌지 말고 완전히 Even worse. It's a mirror dungeon. What? At least. You're telling me I have to do a mirror dungeon on this? It has a dungeon, a mirror dungeon. Oh. Well, those don't take long for me to complete. 방해꾼 하나가 사라졌군. At least I don't think it. At least I don't think it takes me that long. 행동을 개시합니다. The raptor. 길에서 비켜. What? The canonically sweet bread lore is insane. Only one floor. No, only one floor. 행동을 Nice. 개시합니다. 길에서 비켜. Is that Ishmael the one that sucks from the last banner thing? Because I heard that new Ishmael sucks. Always pick the random encounter. The house chicken. 길에서 비켜. I got nothing. Huh. Every time I've rolled a 10, most of the time I get an identity. 아니, 이게 어떻게 된 일이오? 먹지도 않았는데 숫자가 깎여버리지 않았어. Jeez, man. Ah. 주인이 뱉었던 음절수의 Oh, so I just skipped Dante dialogue. I didn't read it. No. 벌써 철회해 주시오. Hold it. Let me ask you guys this first. Have any of you even tasted this thing? Is either tasted or tested? Okay, I gotta catch up on chat here. Bye, keep out. Thank you. So that's season I use her because I have no other identity. I have the trash reindeer Ishmael. Huh. I have I forgot the name of the identity for Ishmael, but I have an identity for Ishmael currently equipped, and I also have a Ishmael in a maid outfit for some reason. You can't just feed others things you haven't tried yourselves. We're trying to please someone here. 아, 시계 자식. 오랜만에 맞는 소리를 하는군. 누가 먹어볼래? Well, we're kind of way past it now. We all do. The tension was thicker than when we were preparing for battle. 나를 그런 눈으로 보지 마시오. 이 한 몸 희생해서 세상의 빗질림을 돌려놓을 수만 있다면. Dawn shut her eyes tight. 젠장 답답하네. 아무나 좀 먹어보란 말이야. Wait, she's mid? A guy told me that she was decent or something like that when I asked, or when I made a post asking if she was good, or like if I should add her to the team. Cliff grabbed a lump out of the serving and shoved it into the nearest person's mouth. Salt. Done.
I see. Eh. Salt stood completely still at the unexpected taste test. Did that kill him on the spot? 이번에 본인은 정말 아무 짓도 하지 않았어. 베르길리우스 나리가 혹여나 책임을 묻는다면. Salt turned to Cliff very slowly. 뭐? 전반적으로 간이 잘못되었다. 닭고기를 적절하게 익히지 못하여 비린내와 잡내를 잡는 것에 실패했고 소스는 지나치게 What 걸쭉해서 the? 깊은 맛이 나지 않는다. 닭고기를 너무 들쭉날쭉히 도막냄으로써 사용자의 입맛을 돋구지 못한다. The dressing is in something overall. Failure to properly cook the chicken has resulted in something stench of blood and other unpleasant odors. The sauce is too thick to bring out a deep flavor. The inconsistent cuts of the meat contribute to serving's inability to something one's appetite. 뭐 이거 미쳤어? 말 다 했냐? Have you gone loony? 아니, None. 끝이 아니다. 간조합이 너무나 엉망진창. 그걸 먹은 내 입도 진창. 당신은 설탕이 부족하다고 버터 2스푼 반을 잘라 담고 허나 내 입 못 버텨. 미안하오. Bro's worse than what's his name? Gordon Ramsay. 이상. 당신은 이름값을 하는 건지 이상한 음식을 이상하게 만드는 건 내 일을 상하게 할 이상인가? 내 이야기는 여기까지. 이상. 변명의 여지가 없군. I never thought Limbus Company would be the game 뭘 to get me 씌운 거야? this popular, or not popular, but like recognized. 보통의 사람들은 Does that 자세히 mean 이야기할수록 핵심을 I 받아들이지 replace- 못하더군. 그러니 지금까진 구태여 길게 이야기하지 않으려 한 것이다. 그리고 그럼 Additionally, 이번에는 메르소 씨가 요리를 하시면 되겠네요. Lou swiftly made a suggestion with a shower of claps and to break the frigid tension before his turn to be condemned came 저희가 around. 물심양면으로 도와드릴게요. Someone can salt a beat for the bars he's dropping. 나는 조수를 두는 걸 선호하는 편이 아니다. 걱정 마시오. 실망시키지 않겠어. Dawn bravely exclaimed, rolling up her sleeves. 요리는 내 전문 분야가 아니지만 뜻이 그렇다면 기꺼이 해보겠다. Let's have a look at Shu's team then. While there was a spectacle occurring on Greg's team, the air had grown tense among Shu's crew. 하지만 대체 짜면서도 싱거워야 하고 너무 달진 않아야 하지만 달콤해야 하고 너무 익혀서는 안 되지만 적당히 탄 음식은 대체 어떻게 만들어야 하는 건데요? Sinclair yelled, throwing the apron he had been wearing to the floor. 못 해먹겠어요. 차라리 이스마엘 씨가 말한 것처럼 히스클리프 씨와 팔씨름에서 이기는 게 더 쉬울지도 모르겠네요. 그건 그냥 농담으로. 확률적으로 계산한다면 Statistically speaking, 일주일 안에 5cm 이상이 자랄 수 있다는 것만큼 터무니없는. Sinclair's height increasing by 5 centimeters is just 1 week. In other words, a nigh impossible. 조용히 해요. 다 똑같으니까. 고작 그 정도의 충고에도 징징거리는 꼴이라니. 나약하고 한심하고. 그렇게 자신 있으시면 오티스 씨가
직접 해보는 게. As courageous as his rebuttal was, his eyes were shut tight. 어쩔 수 없고. 비켜서라 패잔병들. 결국 이 몸이 나서야 하는 것인가? Bro basically said, hold up, let him cook. In a series of turbulent events, I didn't fully catch Salt took up Greg's culinary something. The kitchen grew busy as Greg's sinners moved according to Salt's order. Okay, so we switched commanders basically. 감자는 정사각형으로 반드시 잘라야 한다. 골고루 익혀야 하기 때문이다. 거짓말! 정사각형 5cm. Salt looked more charismatic than ever, with the mantle of head chef upon his shoulders. 알게 뭐야. 닭 요리가 거기서 거기겠지. A chicken's a chicken. 잃어버린 레시피라는 것도 알고 보면 뭐 정성 한 스푼, 노력 3스푼 반 이런 거 아니었을까? 아, 감자는 이렇게 요리하는 것이었군요. 설마 바삭하게 구워진 채로 수확되는 거라고 생각했냐? 아, 저를 바보 취급하시는군요. 때가 되면 무르익은 감자 열매가 나무에서 떨어지는 것 정도는 알고 있어요. What? Obviously, ripe potatoes fall from their trees with the time is when the time is right. What? 농담이에요, 히스클리프 씨. Okay. 어? 왜 갑자기 I was about to 다지기용 say, 방망이를 man. 들고? 감자의 말갛게 꽃이 피었어. 아, 이런 척박한 환경에도 결국 독이 있다는 신호이니 당장 분질러 버려야 한다. 돈키호테, 압수하도록. 알겠네! 아니래요. 탄 것은 탄 것대로 의미가 있어. 사실 탔다는 것은 인간들이 정의하는 허구의 개념일 뿐이고 그 본질은 변한 것이 아닐지도 모르. 고온에 장시간 노출이 되어 겉표면이 일정색 이상 변질되었고 매캐한 냄새가 나는 걸 타는 것이라고 한다. 그리고 이것은 안까지 탔군. 장기적인 섭취를 할 경우 몸에 부정 반응을 일으킬 수 있으므로 버려야 한다. Salt became a ruthless chef while Sang remained mostly unhelpful. Cliff was peeling ingredients at a strangely brisk pace. 말 걸지 마. That's a new word for me. I have never heard of the word brisk. 칼 따위는 사치야. 진정한 가난뱅이는 쇠숟가락 하나만으로도 합격이다. 비스듬한 방향으로 깎은 것에 노련미가 보인다는 점에서 가산점을 주겠다. 아싸! 똑바로 보도록. 재료는 골고루 넣어야 한다. 편식이나 해대니까 키가 안 자라는 거다. 전 아직 성장기란 말이에요. I can still get taller from here. 아마도 I think. 그리고 영양을 불균형하게 섭취하니까 머리가 그렇게 하얗게 새는 거지. 파우스트는 본래 손이 그렇게 거칠어지게 된 것도 다 편식 때문에 그런 거다. 왜? 이건 오랜 뱃일 때문에 그런 거예요. I have no idea what any of those are. 오티스 씨, Oh, 나는? fast. 나는 어때? Okay. 정신없게 소리 지르지 마라. 경박스럽다. I have no idea what either of those worlds are. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. I love how Rhoda is the one cooking now and not Cliff on these fights. 불로 정화하고 깨끗한 Bro's not 세계를 even 세우고. uptight 4 and she's been cooking throughout this entire thing.
불길 속으로 그 오물을 떼어내주지. 지금이라도 말 들어. 자, 행동을 개시합니다. I have no idea what you're talking about, bro. 망했건 하나가 사라졌군. Console 5, trust. 조심하랬지? I am not ready for gas harpoon. If I remember correctly, I saw a video where someone beat a gas harpoon with just Ishmael, and there was like 3 phases. I am not ready for Console 5, bro. 불길 속으로 대결지 형태의 적대 세력 감지. 훈련드린 차 방역 배달 모드 기동. Are you sure? Cause in a previous Limbus stream, you have to like be careful on what you do if you like fight gas harpoon with just one person. But I guess you could say the same with any boss fight. Because the other guy with very nice luscious hair. Luscious Ishmael. It was I'm guessing that was the one that's kind of bad or like runs away mid-fight. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데? Oh, so we're nearing the end of this already. You know, we only have 2 chances left, right? Right, team? Huh. How about we start with salts made by the following the formula to a T. Prepared with pinpoint precision, Salt's dish looked like a picture in a cookbook come to life. Right. We have something that looks like an actual serving. So that's a good start. If we have 2 chances, what happened to the other 3? After having a taste of Salt's work, the restaurant owner quietly savored it, complimenting for a while. Hello, KB. I had to ruminate on this dish for a long time. It was an excellent serving in all tangible ways. The smell, the taste, the presentation, yet I felt that it was still missing something I couldn't quite describe with words. And that was professionalism as a cook. An ironic something of a blemish within perfection. Hello, Shatters. Hey, Sang's here. I'm doing great, KB. You can handle the silly you can handle the silly to Kanto 5 boss. The other one, no, not Gas Harpoon. Even with Enclair,
and bases. Hello, little birdie. This is why this dish cannot get a pass, unfortunately. 갑자기 품격 있는 심사위원장이 된 것 같네요. 누가 저 새끼 가면 벗겨봐. 뒤틀렸다는 게 삐뚤어진 정신머리를 뜻하는 걸 수도 있잖아. 인정한다. What is that? What language? Is that some sort of language I haven't seen before? That doesn't look like any language I've seen. What? 그래도 후회 없는 승부였다고 Another word 생각한다. for tiny bit. Ah, I see. Nevertheless, at least the chickens aren't bum rushing us this time. With only one chance left, Otis brought her dish to the table. Oh, French. Okay. I'm not a language expert, okay? It looks neat. Nothing too fancy, but still simple and clean. What are these couple of needles on the dish for Otis? They look like a clock's hand. 관리자님을 존경하는 마음을 담아 소박하게나마 장식을 해보았습니다. Well, sorry for not being an expert, bro. Ooh, I'd give bonus points if I could. Bro, okay. I'm gonna guess bro's gonna start acting like the food critic from Ratatouille when he eats that one dish at like the end of the movie. Spoiler alert, by the way. Anyways, the comment that followed from the owner was too sensational for me to put into words. 우리 이게 뭐니? 왜 머리에 해괴망측한 가면이나 쓰고 있는 거야? 엄마 때는 말이야. Bro's even getting a flashback. This is literally the Ratatouille 고작 scene. 그런 거 가지고 낙담하면 이 험한 세상을 어떻게 살아갈래 정말? It's even he even talks about his mother. Bro, I saw that coming a mile away, bro. 어머니. Now's our chance. The distortion or whatever on him is weakening. 이것 보세요. 사장님 앞에 어디론가 향하는 문 같은 것이 생겨났어요. 이 안으로 들어가야 하는 걸까요? 대체 OT 요리는 뭐가 달랐던 거야? 진입하지 제군들. 끝장을 보러 간다. Oh, it is a mirror dungeon. Alright. Do we do bleed, tremor, or burn? Cause Claire does burn, and I think Cliff does tremor. I don't know if anyone on my team does bleed though. That's the thing. What should we do, boys? What should we do? Poise? I don't have anyone that does poise, I don't think. I don't have anybody on my team that does poise. Apply 2 points to a random ally without poise. When all allies have poise, apply 1 poise count to all allies instead. Claire does bleed, but I'd suggest burn / tremor. Either broken revolver or horseshoe. Awesome. The only one that does rapture is Lou. At least my version of Lou. I kind of want to do a burn build because one, I beat in a mirror dungeon with a burn build before. And Claire does do burn.
After defeating an enemy with a burn effect, 2 allies with skills that inflict burn once you gain 1 damage up. That's pretty good for Claire, for Claire. Start all enemies have burn or inflict 2 burn potency on enemies, and that's combat start. So either we open with burn, or we do more damage because of burn. When applying burn to an enemy with burn, randomly inflict a total of 3 burn potency between all enemies. Combat start of enemies. I'm gonna go with damage up. I'm gonna go with burning intellect, because Claire already does so much damage by himself. So obviously, give him even more damage. You know, but locking it in. What's the worst that could happen? What's the worst that could happen? All right. Now, what I usually do for mirror dungeon... Oh my god, this is long. What I usually do for these is I just go for the cost. Go for the most cost. Yeah, I'm gonna go through here. I'm just gonna go through a straight line. Over here. Go to the question marks for this. Okay. 늦겠다. 뛰자. Oh, K-Corp. 조심하랬지? 다시 복구하긴 힘들걸요? 불길 속으로. 지금 기회입니다. 불길 속으로. 장애권 하나가 사라졌군. 외우 피해 적법한 무력. I don't remember if I did a tremor build in a mirror dungeon. Too easy. Oh, it's this guy. I fought this guy before. Okay, go under the umbrella and wait until the rain stops. Win a battle to earn 2 poise gifts, a gunny and gloom advantage. I think I can do this. Oh, proceed. There we go. Okay. Ah, shit. Fuck! 계약을 잘못 해석했나? Oh no! Oh no! 따라갈 준비는 끝냈습니다. I may or may not be cooked. 정출할게요. 자. 지금이라도 말 들어. 장애권 하나가 사라졌군. If you say so, man. 완전히 녹아내렸네. 행동을 개시합니다.
지금이라도 방해꾼 하나가 사라졌군. I thought I was gonna win that gloom thing 길에서 비켜. because Cliff is usually good at gloom advantage checks or whatever. 투입합니다. I wonder what happened to everyone. They're now down to 3. 불길 속으로. 길에서 비켜. 그 오늘에 지금이라도 말 들어. There we go. 적출할게요. 방해꾼 하나가 사라졌군. 길에서 비켜. You saw nothing or chicken, duh. Huh. Okay, a bleacher can. And hitting an enemy using a single coin skill. I'm not sure if anyone has a single coin skill, but we'll see. Okay, now these are both question marks. Why are they dancing? Alert, truthfully, gain an evil gift. You saw nothing. Is this what you meant by you saw nothing? Give a few subtle hints. 50% chance to gain an ego gift. Why would I do that when these are guaranteed? I guess I'll do this. Allies gain clash power by half their speed against opponents with lower speed. Okay. 따라갈 준비는 끝났습니다. 적출할게요. 길에서 비켜. 조심하랬지? If you say so. 길에서 비켜. 방해꾼 하나가 사라졌군. 지금이라도 말 들어. 당연한 결과죠. Since we're in a mirror dungeon, I'm guessing we're at the end of this thing. I have 0 envies, bro. Which means I'm not gonna be able to spam my egos. 깨끗한 세계를 세우라. Because what I usually do for bosses like these, I usually just spam my egos. 길 좀 막지 마. Because what's the worst that could happen? 그 오늘에 떼어내주지. 다 죽어라. 적대세력 감지. 길에서 비켜. I actually spammed Salt ego a lot when he was on the team. 적출할게요. 다 죽어라. I have no idea what it does, but I spammed it. Was middle little brother even good? I used it. Oh, you don't get... Okay, the shop's different for this, okay. What should I buy? I don't think the sinners need healing. What should I buy? Really makes clashing easier. Oh, I see.
piece of relationship. Upon all deployed identities gain 5 levels? Holy! What the? I have no money. And gifts. I can be in debt? I can have debt in this? I didn't know that. I didn't know I can have debt. So what do I even upgrade at this point then? If I can upgrade, what should I upgrade? If you could enhance, it would be like 10. I would have like 10. So what do I upgrade since I can apparently upgrade the things? What do I upgrade? Oh, I can't confirm. Never mind. God damn it. I thought I could go into debt. Lame. 입회한다. I sat there for no reason. I'm having visions I've never seen before. These must be his memories. 충격을 받아서 부분적으로 기억을 잃어버렸던 장면일 수도 있겠군요. 후, 찾아내기 힘들었어. 특급 비밀 레시피라고 해서 매우 철저하게 숨겨져 있을 줄 알았는데. 그건 우리 식당 레시피? 어떻게 찾아낸 거지? 스파이를 파견했다. 최저 시급으로도 1시간 일찍 나와서 오픈 준비를 해줄 아르바이트생이 진짜로 존재할 거라고 생각했나? 왜 이런 짓을? Was not expecting a Terraria fan to be here. 어쩔 수 없어. 본사에서 제시한 만큼의 실적을 못 낸다면 우리 가게는 문을 닫을 수밖에 없다고. 그래도 레시피는 전부 내 머릿속에 있어. 설탕 2스푼, 간장 1스푼 반에 다진 마늘. 소용없어. 개념 소각기에 넣을 생각이거든. 머릿속 기억까지 영영 사라지겠지. 안 돼! 설탕 2스푼, 간장 1스푼 반에. 그러니까 내가 경고했을 때 일찌감치 가게를 접었어야지. 설탕... 아니, 설탕이 맞았나? 아무것도 기억이 안 나. 그 자식 첫인상부터 마음에 들지 않았어. 개념 소각기에 넣었다면 레시피는 영영 되찾을 수 없다고 봐야겠네요. 개념 소각기가 뭐? 아니야. 이스마의 표정을 보니까 그다지 묻고 싶지 않아졌어. 네? 개념 소각기라 한다면 기술을 영구 소멸할 수 있는 대표적인 기술이요. 이를테면 파우스트 양이 메피스토펠레스를 발명하기 전의 상태로 돌아가는 것이지. 시간이 되돌아가는 건가요? 아니요. 그저 머릿속에서 없던 일이 되어버릴 뿐. 기술과 관련되어 있는 모든 문서, 사진, 아주 작고 작은 부품 조각, 파우스트 양의 기억까지 뭉개지. 해당 특이점 소각기 제품의 비용에 따라 효과와 범위가 다르지만요. 매운 양념이었는지 간장 양념이었는지 설탕이 출처리였는지 아니면 소금이었는지 아무것도 남지 않아. 심지어 가게를 찾아왔던 수많은 손님들조차도 이제 노력해봤자 아무 소용없어. 모두 헛수고일 뿐이야. 마음부터 물러터졌군. 은봉? 그딴 촌스러운 이름이나 걸고 하니까 장사가 안 되는 거다. 은봉은 우리 어머니 이름인데. 말 넘심. 본래 촌스러울수록 정감이 있는 법이지. 문제는 알량한 네 마음가짐이다. Just
Why are you so eager to start fights? 자, 그 글러먹은 태도를 고쳐주지. 행동을 개시합니다. 자, 지금이라도 말 들어. 조심하랬지? 외우피의 적법한 무력 행사다. 길에서 비켜. 지금이 기회입니다. 다 죽어라. 적출할게요. Uh-oh. Oh no. Okay, now I'm a bit worried. 불길 속으로. 그 오물을 떼어내주지. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. 완전히 녹아내렸네. 제가 지역대에 플루드를 차는 의미 없는 살색을 지향한다. 배달을 적출할게요. 위하의 목숨을 보장합니다. Yeah, I wonder. Nope, we're not doing that. 불길 속으로. 시간 끌지 말고 불길 속으로. Why does Rhoda have 29 shield? 방해꾼 하나가 사라졌군. 치킨을 튀기면서 어느샌가 중요한 사실들을 잊고 있었다. 그래, 내가 궁극적으로 만들고 싶었던 치킨은 어머니조차 맛있게 드실 수 있는 그런 치킨이었다. 그 한없이 까다로웠던 입맛까지도 만족시킬 수 있는. 아니, 사실 알고 있었다. 엄마가 치킨을 드시지 않는 건 넉넉지 못했던 우리 집의 사정 때문이었음을. 그래서 우리 집에는 항상 쿠폰이 쌓여 있었다. 10개를 모으면 하나를 공짜로 받을 수 있는. 어머니는 그걸 모으고 또 모아서 당신은 입에도 되지 않을 고작 치킨 한 마리를 먹이기 위해. 피자 쿠폰이었네. 엄마는 치킨보단 피자파야. 정신이.
He's gone back to normal. 좋은 작전이었다. 당근과 채찍. 군사 작전에서 종종 써먹기도 하는 효과적인 전술 방식이지. 그게 작전이었나요? 그냥 평소처럼 호되게 막말하고 선제 공격을 한 거랑 무슨 차이가? 나와 이 애송 소년만이 눈치챈 기류지. 잘 따라와줬다. 감사합니다, 오티스님. You almost called him rookie, didn't you? 감사합니다. 덕분에 새 출발을 할 수 있을 것 같아요. 중요한 건 레시피가 아니었어요. 누군가를 위하는 마음. 설사 그 형태가 피자일지라도 정성만 담겨 있다면 어이, 저 치킨집에서 무제한 이용권을 준다고 했단 말이야. 어쩔 거야? 나 지금쯤이면 닭다리를 종류별로 뜯고 있을 줄 알았어. 큰 건 아니지만 이걸 받아주세요. The owner of that gave us a wrapped up box. 가게에 단 하나밖에 없는 귀한 보물입니다. Wow, okay, buddy. Okay, 하나밖에 buddy. 없는 걸 우리가 받아도 되겠는가? 여러분이 아니었다면 식당을 다시 열지도 못했을 테니까 보답이라고 생각해 주세요. 그렇게 해서 뒤틀림도 해결하고 이 보물을 얻게 된 것이오. What's that guy? 깊은 감명에 말을 잇지 못하는 중이오. 우리들은 음봉인으로 향했다네부터 듣지 않았어. 아예 처음부터 듣지 않은 거였어. 어차피 파우스트가 보고서를 올릴 텐데 못하러 니들의 수다 따위를 들어주고 있어야 하지. 그쪽은 신경 끄고 동키. 우린 빨리 상자를 풀어봐야지. 뭐가 들어있을까나? Surrounded by sinners full of anticipation, the lid was lifted. 단 하나밖에 없는 마스코트 인형 봉이입니다. 쓸 일이 있지 않을까 하여 만들었는데 이렇게 드리게 되어 기쁘네요. 웃음 웃음. Huh. I like the little face here. 아니야. 이럴 리 없어. 인형 배를 갈라보면 뭐라도 들어있지 않을까? He didn't seem like the kind of person to do that. 처치곤란해서 우리한테 그냥 처분한 거 아닐까? 그 소각기인가 뭔가에 버리자. A hand gently tugged at the doll. Cliff had gripped with something rage. 카로는 이 승객 마음에 들어. 대체 어디가 마음에 든다는? 눈 말고는 아무것도 갖고 있지 않잖아. 그게 좋아. For a certain moment in Contra 4, what? And involving salt again? Uh-oh. 그래, 그럼 된 거지. 인형은 버리. 눈 말고 아무것도 없다기에는 팔다리랑 몸통도 있다. Just like that, the chicken plushie we got instead of a free food for life and earned its seat on the bus. 네, 동랑 소장. 뒤틀림은 무사히 Oh, look, there's Sam. He's back. 직접 확인했습니다. 처음엔 조금 믿었지 못해 보였는데 이야기를 나누셔도 좋을 것 같습니다. 네, 이제 저들을 데려오겠습니다. 이제 어떡하죠? 전 주어가 빠진 문장을 싫어합니다. 저 식당이 문을 다시 열면 우리 가게에 손님이 빠져나갈 겁니다. 그럼 할당량을 못 채우게 될 거고. 훔친 레시피를 개념 소각기에 넣었을 때부터 살아남을 궁리를 해두셨어야죠. 도둑질을 하려거든 집주인도 못 알아채게 해라. 이 속담도 모르십니까? Anytime when someone mentions quota, I instantly think of Lethal Company. Not to be confused with Limbus Company. 네, 제가 방금 만들어낸 말이거든요. 다음부턴 기억하세요. 그럼 이만 손님들 맞을 준비를 해야 해서요.
And before long, we were dragged into a mess of unprecedented scale. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발했어. 200? 다들 식량 꺼내. Oh, there we go. There it is. Oh boy. The Unchanging. Wait. I didn't get to go back. I can't go back? Oh, here it is. Here we go. Wait, what? I didn't get progression. Why don't I have the progression finish? Is this what I'm missing? I don't know what. I have no idea what I haven't completed yet. I assume it's this is what I have to do, because I want to get this done. I claimed all but the last two. So do I do this? Do I have to do this one for the two things? Cause I'll do it real quick. I don't really mind. It took me so. Okay. Should I do it now or off stream? 'Cause I'm fine either way. Y'all said to save fluency. So I don't get these? Chicken's chicken, duh. You saw nothing. Okay. Dante's record. What? Mini 1, mini 2? If you want the money, get money. Yes, save them. Wait, did we do these? Did we do these already? Are they? I don't have no idea if these are newer. If I did these. A certain events coming around the corner. That doesn't seem good. Did we do the minis already? I'm so confused on what we haven't done and what we have done. Oh, speaking of Battle Pass. 옛날 There we go. And these are just little extra stories. Okay. Well, I guess I'll do that on my own time. Let's get this mirror dungeon off. Done with. You don't have enough. Oh wait, yeah. Okay. There we go. Nah. All right. Same build or trimmer? Same build or trimmer? I'm kind of feeling trimmer. Let's see trimmer gifts. So we got the green spirit. I don't know what they do. Well, there's the green. There's this one.
And there's Green Spirit. What's Sinner? The only Sinner that does Tremor on my team is Cliff. But he's also he does good damage though. Having him, I think Tremor like increases the threshold of stunning or whatever. So we're doing Tremor, or back to the fire build. Yeah, that one, I think. So, yeah. Try Rapture. Okay, I guess I'll try Rapture. Turn star enemies for the... Or I don't know, with Rapture have their offense level and defense level reduced by 2 turns. Ooh, that's pretty good. That's pretty good. If the enemy has, or if the enemies or abnormality parts with Rapture apply 1 damage up or 1 haste, you're gonna ally next turn. Turn start, inflict 4 Rapture on a random enemy or all. So, I guess we're going with Broken Revolver, because that's pretty good. For less... What the? Oh, I guess I'm going in Broken Revolver. I try to go for the fluorescent thingy, but oh well. Okay. Guess we're going down here. 늦겠다. 뛰자. 길 좀 막지 마. 시간 끌지 말고. 적출할게요. 시간 끌지 말고. 좋아. 지금이라도 말 들어. 적대 세력 감지. 훈련들이차 길에서 비켜. Too easy. 투입합니다. Oh, it's these guys. 불길 속으로. 그 오물을 자, 완전히 녹아내렸네. 시간 끌지 말고. 조심하랬지? 다 죽어라. I thought this was supposed to be a harder version of the previous one. Seems easy to me. Ooh. When hitting an enemy with a skill, heal 12.5% of the character's missing HP. That's pretty good. Okay, you saw nothing. Oh, it gives you the same ego too. Nice. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. Slightly harder, more like slightly easier. 불길 속으로. 길에서 비켜.
다시 복구하긴 힘들걸요? 외우 피해 적법한 무력 행사다. 불길 속으로. 페이지 2. 배달 로봇들이 통제 시퀀스 시작. 침착하게 판로를 개척하시오. 행동을 개시합니다. 그 오물을 Dealing damage. Sure, why not? I don't know if anyone on my team does sinking though. 투입합니다. 조심하랬지. 외우 피해 적법한 무력 행사다. 지금이 기회입니다. 적출할게요. 페이지 2. 배달 로봇들이 통제 시퀀스. 지금이 기회입니다. 침착하게 판로를 개척하시오. 다시 복구하긴 힘들걸요? I want to fix something. Okay. 조심하랬지. Good to know. Good to know. Oh boy. Play rock. Play paper. Yeah, keyboard. Ew. Well, clearly there's a correct option here. There's a correct option here. And start do 3 fix envy affinity. Ooh, I need that. Damage to all enemies. Inflict 1 power down to enemies with 30% less HP. That's pretty good. Chicken, duh. Oh, got 2 from that? When inflicting burn with skill effects against enemies, inflict 5+ burn count. Nice. When inflicting rapture with skill effects against enemies, inflict 5. Bro. You can't tell me this is slightly harder. Okay, where was it? Sinking. So. Alright. What? Is there anything I should buy? There's only 1 rapture thing I can get. Inflict 4 rapture on a random enemy or another part when activating a gluttony. Inflict 2 rapture. Why not? Let's go all in on rapture. Go all in. Going all in. Sinners, enhanced gifts. Ooh, do I hit in? Going all in. Gotta go all in. 따라갈 준비는 끝났습니다. Surprised I couldn't upgrade anything else about those two. 길 좀 막지 마. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. Is it me or are they getting destroyed right now? What was that? 불길 속으로.
완전히 녹아내렸네. Damn it. 불길 속으로. 시간 끌지 말고. Bamboo hated Kim. Hated Kim. 자, Huh. 지금이 기회입니다. 불길 속으로. 그 오물을 Light work. 당연한 결과죠. 저는 선택받았으니까. 그렇겠죠? There we go. I have so much fluency now. 옛날부터 3시간 이상의 수면을 취하면 저절로 눈이 떠. Oh. Nah, fast mushrooms. Nice, nice. Nice. There we go. Well, that's it. I hope y'all enjoyed. Gonna start ending stream now. Thank you for watching.